Hello friends, welcome to Birens Academy. I am Pramila. Today we will going to discuss a new topic that is post-colonial theory. And I think this picture is visible to everyone that I will introduce this topic with a very interesting movie that is Lagan. Okay, I hope everyone already seen this picture and how this movie is related to post-colonialism. We will going to discuss about that. Here, in this picture, in this movie, Amir Khan and other characters, other actors, they're inspired and they want to imitate the Britishers, and we can clearly see in this movie. Okay. ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାନ ମୁଭିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ କେମିତି ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ହିରୋ ଦ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆଉ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା କ୍ରିକେଟ୍ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମିର ଖାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମିଟେସନ୍। ଓକେ, and we will discuss this imitation and other things, that is hybridity, and how the influence of the Britisher to the Indians. These all the things we will going to discuss in this chapter. Okay, let's start. See, the topic name is post-colonialism. Before going to discuss about post-colonialism, we have to understand what is colonialism. आमे पोस्ट कॉलोनियलिज्म विषय जानिया पूर्व आमको जानिया पड़ो कॉलोनियलिज्मटा कौन। ओके, सी कॉलोनियलिज्म इज ए डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन ओवर अनदर वीकर वन। ओके, कॉलोनियलिज्म कौन, गोटे स्ट्रॉन्ग नेशन उपरे केमिति वीकर सेक्शन गोटे स्ट्रॉन्ग नेशन केमिति गोटे वीकर नेशन उपरे डोमिनेट करके रखुची ता विषय डिस्कसन है माने हो कॉलोनियलिज्म। फॉर एग्जांपल टेक द ब्रिटिशर्स, दे केम टू इंडिया एंड विथ ए मोटिव एंड दे हैव कैप्चर्ड इंडिया फर्स्ट। अंडरस्टूड? दैट इज कॉलोनियलिज्म। Acquisition of the colonialist by the brute force of extra markets, external source of raw materials and manpower from the colonists. Okay, they have acquired everything from India. They have already taken the raw materials, the things which is present in India. They want to take this from India. Okay, that is colonialism. They wanted to establish their power and rule in India. Understood? That is colonialism. And before going to discuss that colonialism, we have to post-colonialism, we have to understand the imperialism. What is imperialism? It means to control and have authority over a nation by the rich one through direct territorial control. Imperialism means that is the direct territorial control of other nation. Understood? देखो आमे पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर जानिबा पूर्वरु आमको कॉलोनियलिज्म कौन जानिया पड़िबो, तापर इंपेरियलिज्म, देन डीकोलोनाइजेशन, देन वी विल मूव टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म कौन, गोटे वीकर सेक्शन सोसाइटी उपरे केमिति स्ट्रॉन्गर नेशन रो इन्फ्लुएंस होची सेटा हला हमर कॉलोनियलिज्म. इंपेरियलिज्म से टेरिटोरियल कंट्रोल, से टोटल टेरिटोरी को से माने तांको कंट्रोल ने गले, सेटा होची इंपेरियलिज्म. डीकोलोनाइजेशन कौन, जेते बळे आमर कॉलोनाइजेशन हे गला तापरे जस्ट जेमिति कि आमर ब्रिटिशर्स माने इंडिया को छाड़ी गले आमर इंडिपेंडेंस टाइमटा. अंडरस्टूड? सेटा होची आमर डीकोलोनाइजेशन. ओके, डीकोलोनाइजेशन फर्स्ट कॉइन्ड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट मॉरिस जूलियस बर्न in 1930s. Understood? मॉरिस जूलियस बर्न in 1930. 1930 रे मॉरिस जूलियस बर्न डीकोलोनाइजेशन टर्मटा देथिले. The process in which a country that was previously a colony became politically independent. It is a process in which the country was previously a colony. Okay, now that colony became
फ्री एंड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट जिते बड़े ता पूर्वरु गोटे कंट्री टोटाली कौन कॉलोनाइज्ड होइकी थिला देन से केमिति तार पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पाइला सेटा होची हमरो डीकोलोनाइजेशन अंडरस्टूड देन लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट दैट इज पोस्ट colonialism. Okay, post colonialism, the term coined by Alfred Sauvy. Understood? Here the post colonialism is a term coined by Alfred Sauvy. Alfred Sauvy post colonialism term टा देथिले. देखो जो जो नेम गुड़ा को मैं कहूची जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहूची पूरा ध्यान देके सुनबो. इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, it is the critical academic study of the cultural legacy of colonialism and imperialism, focusing on the human consequences of the control and expectations of the colonized people and their lands. Okay, post colonialism कोण जिते बड़े आमर colonization हैला देन आमको decolonization हैला माने decolonized हेले आमको independent मिलला. Then afterward, after independence, what are the consequences we faced? Understood? And what are the situations at that time? At that period of time, the authors, what they have written, that is post-colonial studies or post-colonial theory. बुझिपारलो जे colonialism जेतेबेले हैला तापर आमर डीकोलोनाइजेशन हैला. डीकोलोनाइजेशन परे आमर पोस्ट कॉलोनियलिज्म इंडिपेंडेंस परर जो सिचुएशंसटा थिला ता उपरे सेई टाइम पीरियड रे जो राइटर्स माने बा जो क्रिटिक बा जो ऑथर जहाँ भी लिखिचंती से सब राइटिंग को आमे कहबा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज बा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. अंडरस्टूड? देन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड थ्योरी एट द टाइम. ओके, it is the literature by the people from formerly colonized country and the literary theory that dealt with literature and produced in the country that were once or are now colonies of other country. Understood? Colonial literature kono post colonial theory ba post colonial literature kono after independence pore decolonizations pore sei time ro sei situations रे जो लिटरेचर गुड़ाक प्रोड्यूस होता से कंट्री रे. ओके, जो कॉलोनाइजर मानक द्वारा होता सेटा का आम कहवा कौन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. अंडरस्टूड? एंड इन दिस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वी विल गोइंग टू एनकाउंटर ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज द की टर्म्स. एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी थिंग्स इन OAVS examinations. Like that, here also we have to give focus on the important terms, important writers, their important writings, everything. Okay, and it is very much important in PGT examination. Understood? Let's move on. That is, the term is alterity. Alterity means othering and otherness concept or lack of identity. Othering by otherness concept by lack of identity kono. See, at that time what happened, the Britisher or the foreign country or the foreigners who captured the other country. Understood? And when they captured the country, they thought the other people in that area, they thought that they are the superior person. Britishers are the white people and they are the very superior person. Okay, that's why they are dominating. जेहेतु से टाइम रे कौन कम्प्लेक्शंस जार कम थिला जो एरिया रे से माने कॉलोनाइज्ड करिके रहउतले सपोज भाव से एरिया रे तांकर माने कम्प्लेक्शन टी कम रहउतला. सपोज डार्क कलर कम्प्लेक्शन रो लोक रहउतले. बुझि परलो? तो से टाइम रे से माने कोन भाबतले जे ब्रिटिशर माने व्हाइट पीपल आउ से माननको आमे मानिया दरकार. बुझि परलो? आ जिते बड़े धीरे धीरे से माने भी कौन करते ब्रिटिशर्स माने बस व्हाइट मैन माने से माने कौन करते एमानंकु बहुत कौन करते दे आर टर्चरिंग देम. से टाइम रे तांको टर्चर करते आ बहुत गुड़ाए जिनस बहुत गुड़ाए टैक्स इम्पोज्ड होता तांकर बहुत जिनस जबरदस्ती नहीं जाऊले. अंडरस्टूड?
तो सेथिपाई सेमाने कोण भाबुले जे ना व्हाइट मैन माने बहुत स्ट्रांग आ बहुत पावरफुल अंडरस्टूड। तो सेई टाइम रे कोण होतले लेक तांकर से किछि भी आइडेंटिटी नाही बोली सेमाने भाबुले। आउ ए टाइम रे अल्टरिटी गोटे कॉन्सेप्ट आइला जोटा कि कोण अदरिंग एंड अदरनेस माने अदर्स बोली सेमाने फील करथले। बुझी पारतो आई होप एटा बुझी पारछो। ओके इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अंडरस्टूड। सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द हाइब्रिडिटी मिक्सिंग ऑफ कल्चर। एठी कोण हाइब्रिडिटी केमिति देखो मु तुम फर्स्ट गोटे मूवीर पिक्चरटा देखी से कौन होता जे से मूवी रे आमिर खान और तांकर अदर फ्रेंड सर्कल से माने कौन करते ब्रिटिशर मान को इमिटेट करते तांकर से माने केमिति खेलुले क्रिकेट को से माने केमिति खेलुले ताको एमाने कौन करते इमिटेट करते से माने केमिति कौन बैट धरचंदी बॉल केमिति धरचंदी कौन सेटा गोटे इमिटेशन देखी तो आमे भी बहुत गुड़े आजिका डेट्रे बहुत गुड़े जिनस मूवीज को देखिकी इमिटेट करचे बा इंस्पायर होचे सेमिति एटी कौन हाइब्रिडिटी कौन नो डाउट से माने चाहूले जो एरिया रे से माने कॉलोनाइज्ड करके रखुले बा जो एरिया रे से माने लोक मान को कॉलोनाइज्ड होते से माने कौन करते नो डाउट जो माने कॉलोनाइज करछने से मानकु सेठु काढ़िया पे चाहूले। फर्स्ट थिंग स्टिल से काढ़िया चाहते स्टिल से लाइफस्टाइल को एमाने एडप्ट करते अंडरस्टूड। जमीती कि मु जो एग्जांपल नहीं जे आमर इंडिया इंडिया आ ब्रिटिशर मानकर देख ब्रिटिशर माने जतले आसिले से आमे काढ़िया पे ट्राए कले स्टिल तांको आमे इमिटेट कले केमिति आमे कोट पिंधिले तांको भलिया ड्रेसअप हेले तांको भलिया स्टाइल नेले बुझी परछो ना नहीं। तो यही सब कौन तांको देखिकी आमे इमिटेट कले तो से हिसाब रे ताको कह जाय हाइब्रिडिटी मिक्सिंग ऑफ कल्चर इटा कल्चर मिक्सअप है अंडरस्टूड। एंड हियर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायस्पोरा। Diaspora is it refers to a group of people who were forced to leave their homeland and being scattered in other part of the world spread their culture and religion in that particular region. Okay, and here the term diaspora is very much important. You have to remember this concept. Okay, see here the meaning of diaspora is that it refers to a group of people. এটা কোন গোটে group of people understood who forced to leave their homeland and be scattered in other area understood। Here the group of people who are staying in a particular area or a land they are forced to leave their homeland and when they are leaving their home there they scattered in a different region understood। In that different part of the world they are scattered and in that particular area they are spreading their own culture understood and own religion। देखो जेते हमरो डायस्पोरा कोन जे गोटे ग्रुप ऑफ पीपल जदि आमे गोटे लोकों को गोटे ग्रुप ऑफ पीपल को कौन करिया तांको फोर्स करिवा जे से माने से एरिया छाड़ी के जिवे अंडरस्टूड। जेते बेले से माने से गोटे पर्टिकुलर एरिया को छाड़ी के जाउचनी से मान तो पूरा समस्त गोटे जगह रे रहिबे किछि माने नहीं गोटे बहुत ग्रुप ऑफ पीपल होते तो से कौन कर डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट एरिया रे से स्प्रेड होकर रही जाऊँ जो एरिया से स्प्रेड होकर रही जाऊँ नो डाउट से कल्चर को से एडाप्ट कर एट द सेम टाइम मैंने कौन कर निजर कल्चर रिलीजियंस को सेठी पर्टिकुलर जो रीजन अच्छा से स्प्रेड कर तो सेटा आमर है डायस्पोरा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू द Eurocriticism understood। It is centered on biased view favoring Western civilization, emphasizing European culture and value. Okay, what is the meaning of Eurocriticism? It is centered on biased view favoring the Western civilization and emphasizing European culture and values. Okay, this means emphasizing more European cultures and values understood। And next we will see what are the common theme of writing in post colonial theory। okay देखो आमे पोस्ट colonialism then imperialism then decolonization
पढ़ी सारे देन पोस्ट कॉलोनियल पढ़िले आई होप तुम मैंने बुझीपार। नेक्स्ट आम देखा जो राइटिंग से टाइम रे होतला को थीम को लेकिन से माने लिखुले। अंडरस्टूड? मूव ऑन। सी द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अंडरस्टूड? They are struggling for independence, and we will find the struggle for independence in the writings. For example, that is Midnight Children, okay, which published on 1981 by Salman Rushdie. And I hope many students know about Salman Rushdie, and in OAVS examinations I already covered the Salman Rushdie chapter. Okay, next we will move on to the next point, that is immigration. Immigration means moving from one place to another place. Then national identity. Okay, they are searching for the nation's identity, that is the national identity. And we will get this example from A House for Mr. Biswas, that is published on 1961. A House for Mr. Biswas, that published on 1961 by V.S. Naipaul. Then the next point is elegance and childhood. Okay, we will find the theme of elegance and childhood in that writing. Next, the important works of post-colonialism. आमे किछि किछि एबे important work देखिबा post-colonial period रो, that is A Heart of Darkness, is published on Joseph. This is P. Okay, Joseph Conrad, which published on 1899. Then I Wander Lonely as a Cloud. देखो ये गोटे मो एग्जांपल है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड विच वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. देखो ये आम कौन पाइबा केमिति माने इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म माने कौन सी जमती जाइकी गोटे जगह जाइथिले पुणी आसिला परे ता विषय भाबिकी लिखुचंदी सेटार इमेजिनेशंसटा सी जो लिखुचंदी तापर ही एठी लिखा है. ओके, देन नेक्स्ट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग written by Arundhati Roy is published on 1997. The God of Small Things is published on 1997. And see, you have to remember all the writings and the important writers or the theorists and the and the date, the publication date. It is very much important in exam point of view. Understood? Next, we will move on. The colonizer and the colonized. Okay, the colonizer and the colonized is published by which is written by Albert Miami, which published on 1985. Understood? Then it is a very important writing, that is Orientalism and Edward Said. Orientalism by Edward Said, which published on 1978. And in this Orientalism we encounter this post-colonial theory. Understood? And it is very much important writing, that is Edward Said, Orientalism. Then Black Skin, White Mask, Black Skin, White Mask, written by Frantz Fanon, published on 1952. The next, An Imagination of Africa Racism in Conrad's Heart of Darkness, which is written by Chinua Achebe. Okay, and we have already covered the Chinua Achebe, the writer, in OAVS examination, and many questions came from Chinua Achebe. Understood? The next, the important writers. Here the important writers are Toni Morrison, okay, Alice Walker, then Gayatri Chakravarti Spivak, Gabriel Marcuse, Edward Said, Frantz Fanon, Judith Butler, then Homike Bhabha. Understood? Gayatri Chakravarti Spivak, Gabriel Marcuse, Edward Said, Frantz Fanon, Judith Butler, and Homike Bhabha. And many other writers are there, but these are the very important theorists. Okay, and here the three pillars of post-colonial theorists are that is Edward Said, Gayatri Chakravarti Spivak,
and Homike Bhabha. They are the prominent theorists of this post-colonial writing. Understood? Then we will discuss about Homike Bhabha. I have taken the only one theorist, that is Homike Bhabha. In the next class we will discuss the other theorist. Understood? See, Homike Bhabha born in Mumbai 1947. Homike Bhabha born in Mumbai 1947. Bhabha is professor of English and American literature. Okay, English and American literature and language. American literature, language and director of humanities center at Harvard University. Okay, he is also a director of humanities humanities centers in Harvard University. Understood? This is a Harvard University. In 2012, he got Padma Bhushan Award in the field of education and literature. And you have to remember the important awards, okay, and the year of the award, when he got the award. It is very important in exam point of view. Next, the influence by Western poet, structuralist, notably Jacques Derrida, Jacques Lacan, and Michael Foucault. Understood? And here Homike Bhabha was mostly influenced by Jacques Derrida. I hope you know about Jacques Derrida. That is Jacques Derrida deconstructions. Okay, and Jacques Lacan and Michael Foucault. They are here. Homike Bhabha was influenced by all these theorists. And idea of Bhabha. Idea taken from Orientalism by Edward Said. Okay, here the idea is taken from the Orientalism, which I have already discussed, that Orientalism is a very important writing of Edward Said. And here the Edward Said is a father of post-colonialism. Understood? Please remember this one. Edward Said was the father of post-colonialism. एडवर्ड सेडଙ୍କର गोटे राइटिंग जोटा कि ओरिएंटालिज्म से ही भाभा बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते एडवर्ड सेड किए सी होचंदे फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म. अंडरस्टूड? सी हियर ही हैज गिवन मेनी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द पोस्ट कॉलोनियलिज्म. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइब्रिडिटी. हाइब्रिडिटी मुझे एमती पूर्वर डिस्कस करची. व्हाट इज हाइब्रिडिटी? That is, this idea is taken from the Orientalism. This term is coined in his work The Location of Culture in 1994. ହେଲା ଏଇ ଟର୍ମସଟା ସେ କୋଉଠୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ଇନ୍ 1994. ଏଇଠୁ ସେ ହାଇବ୍ରିଡିଟି ୱାର୍ଡ଼ଟା କଏନ୍ କରିଥିଲେ. ହାଇବ୍ରିଡିଟି ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଟୁ କଲଚର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇବ୍ରିଡିଟି. ଦେନ୍ ambivalence, feeling of good and bad. Understood? Ambivalence means the feeling of good and bad. This is known as ambivalence. See, you have to remember the important terms also. Understood? Then cultural difference announced and stereotype. What is that cultural difference and stereotype? That is, cultural difference says culture in the point at which two or more culture meet. Understood? When the two or culture meet, we will get the cultural differences. जेमती कि आम इंडियंस माने फॉरेनर्स को इन्फ्लुएंस पाइले, जेमती कि आमर आम कल्चर सहित तांकर कल्चर मिक्सअप है, तो सही टाइम रे कौन है आमर गोटे टाइप रो स्टीरियोटाइप क्रिएट है. अंडरस्टूड? बा कल्चरल डिफरेन्सेस क्रिएट है. फॉर एग्जांपल भाव आम स्कूल रे डिफरेंट रिलीजियंस कल्चर छुआ पढ़ुचंदी पाठ आ से टाइम रे देखिया आम कल्चर रिलीजियन जेमती जो अलग अलग रुहे आमको देखला बेलू कौन डिफरेंट कल्चर कौन मिक्सअप देखापे से पर्टिकुलर जगार आमको मिल पार जमीक स्कूल कॉलेजेस. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट इज द टर्म द मिमिक्री एंड इट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट टर्म, दैट इज मिमिक्री. ओके, मिमिक्री इज ए मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज. जमती कि मिक्सिंग ऑफ कल्चर सेमती मिमिक्री इज अ मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज. एटा आम आजिकल डेट एटा से कॉमन, दैट इज मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज, दैट इज मिमिक्री. जमती कि आमको मुझे जमती इंग्लीश रे कहूँ एट द सेम टाइम ओडिया भी एक्सप्लेन करुँची, सेमती
आम छुआ अच्छा जो पिला स्कूल जाऊँच से हिंदी रे भी कहते इंग्लीश भी से मिक्सअप कर छाड़ा हिंदी इंग्लीश ओडिया भी तांकर मिक्सअप हो जाऊँच आजिकल अंडरस्टूड ओके दैट इज द मिमिक्री okay mimicry means that all the same but not equal saman but not equal even mimicry is that see not the only we are mimicking the language we are mimicking the style also देखियो आजिकल आमर इंडियन कल्चर रे वेस्टर्न लुक अंडरस्टूड दैट इज आल्सो मिमिक्री आमे तांको द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होचे तांको देखि आमे मिमिक्री करचे अंडरस्टूड then it is a very important term that is the third space कौन the real space or physical space is called first space understood फास्ट होचे हमरो रियल स्पेस जोटा कि फिजिकल स्पेस जोटा होचे हमरो फर्स्ट स्पेस अंडरस्टूड फर्स्ट स्पेस सेमिति where the virtual space is called second space हमरो virtual space टा होचे second space जितेबले आमर फर्स्ट स्पेस आ सेकेंड फेज रो फ्यूजन हबो दैट इज कॉल्ड थर्ड स्पेस द ओके where the virtual phase is called second space are fused into network place inhabited by reamers simultaneously forming the third space or hybrid space बुझी परलो दीटा स्पेस रे दीटा स्पेस जेतोले मिक्स अप होची हमरो थर्ड स्पेस टा जनरेट होची अंडरस्टूड and here we came to the major works of Bhava that is Nation and Narration which is published on 1990 influenced by Michael Foucault okay Nation and Narration एटा मन रखियो Nation Narration केबे पब्लिश हेतला 1990 रे understood at the same time एटा को थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हेतला that is Michael Foucault okay I hope you are getting my points clear. The next is Location of Culture which published on 1994. The Location of Culture published on 1994. Edward Said Continuing the Conversations which published on 2005. Edward Said Continuing the Conversations which published on 2005. Then Democracy Derealized. Democracy Derealized is published on 2002. And On Writing Rights that is 2003 V.S. Naipaul 2001 understood again I am saying it please remember this that is Nation and Narration which published on 1990 influenced by Michael Foucault. The next The Location of Culture is published on 1994. Edward Said Continuing the Conversations which published on 2005. Democracy Derealized 2002 okay then On Writing Rights which published on 2003 V.S. Naipaul 2001 understood and here I have taken small piece of that writing which post-colonial writing that is 1961 French finance writing and 1978 Edward Said Orientalism okay okay I have already discussed all the things and Homike Bhava and I have taken some of questions 2 to 3 questions from my writings from my notebook okay I hope you can understand it that what is post-colonialism that is decolonialization everything okay we will discuss the questions 2 to 3 questions I have taken for the revision only understood see the first question is that post-colonial theory discuss what is post-colonial theory discuss see here I have already mentioned the answer also that is class oppression here post-colonialism is discuss about the class oppression understood then the European dominance of the new world beginning the European dominance of New World began in 15th century. Okay. Then the post-colonial criticism is that is the post-colonial criticism is a subject matter and a theoretical framework both. That is the option number C is correct.
that is a subject matter and theoretical framework. The next, the colonialist discourse was based on colonialistic assumption of. That is, the colonial discourse was based on the colonialistic assumption of superiority. Okay, here the answer is B, superiority. Understood? This is all about, I have taken just 4 questions. Okay, in next class I will discuss many more questions regarding that post-colonialism. Understood? I hope all are understood about the post-colonialism. ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ କ'ଣ, ଯେ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ ହେଉଛି ଯେ ସରି ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ କଲୋନିଆଲିଜମ୍, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍, ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ଡିକଲୋନାଇଜେସନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ୍. ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ important theorist ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ. Then after we have discussed one important theorist, that is Homike Bhabha, and many important terms regarding post colonialism. I hope you like this video. Please do share, subscribe to our channel, that is Birens Academy, and for further informations you can contact to this number, that is 9040759525. okay, 9040759525. understood? For further detail you can contact to this number. किछि डिटेल्स पे ए नंबर रे तुम कांटेक्ट करिवो बा मेसेज कर परिवो, व्हाट्सएप कर परिवो. ओके, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशंस. एंड वी आर प्रोवाइडिंग द नाउ द पीजीटी advertisement is already came. okay, you are taking classes for that. You can enroll to your number in our course. okay, and for further detail you can contact to this number, and you can find the details in our description box. okay, and thank you for the class. Thank you.